Good afternoon, guys. Welcome to the 42nd lecture of fluid mechanics. So, we are dealing unit 3 since ever. So, in the last previous class, we have discussed about the various methods of minor losses. So, how the losses will occur in a pipe with different factors. So, we have seen 7 sort of things why we are getting minor losses in the pipe. So based upon the 7 causes, we have derived all the 7 causes, and we have the formulas for these 7 causes. That is the contraction, enlargement, entrance at the pipe, exit at the pipe, pipe fittings, obstruction in the pipe, bend in the pipe. So based on those all things, we have sorted out 2 or 3 problems for each case, and we have solved the problems. So in this class, we are discussing other topic which is in your syllabus, that is hydraulic gradient line and total gradient line. So we are dealing this topic, total energy line and hydraulic gradient line. Okay, so we are in this topic now, total energy line and hydraulic gradient line. Okay, so we are discussing this topic. So we will discuss this pipes in series and pipes in parallels in the next sections. So this minor loss is already completed. Now we are discussing this total energy line, hydraulic gradient line, and also the problems associated with this concept. Next. So these are the problems what we have discussed earlier, but we are having the same problems related to the hydraulic gradient line, just an extension of it, right? So we will discuss those problems now. So in the last class, so we have discussed the formulas. The energy loss in the pipe is classified as major energy loss and minor energy loss. So if we get a theory question, what are the energy losses, we can write this answer. So the energy loss So the energy losses in the pipe are classified into 2 types. One is major energy loss and minor energy loss. Major energy losses is due to the friction, while minor energy loss is due to the sudden expansion of the pipes, sudden contraction of the pipe, bend in the pipe, and obstruction in the pipe and the pipe fittings. So major losses major losses will occur due to the friction between the water and the wall of the pipe. Minor losses will occur due to sudden expansion, sudden contraction, etc., bend in the pipe and obstruction in the pipe. So the energy loss due to the friction, major energy loss law, Darcy Weisbach formula into HF is equals to 4 into F into L into V square by 2G, right? Whereas the loss of it due to the friction in the pipe is also calculated by Cezzy's formula. Cezzy's formula into V is equals to C into root Mi. So my major energy loss law. So we are having 2 formulas, that is Darcy formula and Cezzy's formula. Darcy formula HF is equal to so and so. Cezzy's formula V is equals to so and so. Where C is equal to Cezzy's constant, M is equal to hydraulic mean depth, right? And V is equals to velocity of the flow. Then I is equals to loss of head per unit length, that is HF by capital L. Therefore, HF is equals to L into I, where I is from Cezzy's formula. Next formula in the minor losses law, the loss of it due to sudden expansion. Expansion of pipe formula in this this is the formula. HC is equals to V1 minus V2 whole square by 2G. V1 is a velocity at section 1 and V2 is a velocity at section 2. Where V1 is a velocity at the small pipe, V2 is a velocity at the large pipe. Sudden expansion. Sudden expansion in what happens? The diameter of the pipe changes. That's why the fourth formula.
Next, the loss of head due to the sudden contraction. So here HC is equals to 1 by Cc minus 1 V square by 2G, where BC is equal, where Cc is equal to coefficient of contraction, that is 0.375 V2 square by 2G, where Cc is equals to 0.62. Okay, that is equal to 0.5 V2 square by 2G if C is not given. Okay, C లేనప్పుడు ఇది, C ఉన్నప్పుడు ఇది అన్నమాట. Okay, next sixth one, the loss of head at entrance of the pipe. Entrance of the pipe HI is equals to 0.5 V2 square by 2G. This is a formula. Entrance of the pipe దగ్గర HI is equals to 0.5 V square by 2G. Therefore, loss of at the exit of the pipe ఏంటి, H0 is equals to V square by 2G. Exit of the pipe దగ్గరకు వచ్చేసరికి V square by 2G. That is the exit. H0 అంటే HO అంటే exit, HI అంటే inlet, అదే entrance అన్నమాట, రైట్. సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి 0.5. ఎంట్రన్స్ దగ్గర 0.5 ఉంది, ఎగ్జిట్ దగ్గర 0.5 లేదు. These are the formulas what we have discussed earlier, and based upon these formulas we have solved all these problems. Okay, I think hope you understood the problems and also the formula. Next concept is hydraulic gradient line and total energy line. Hydraulic gradient line and total energy line. So these are the definitions, so that you will come across in the part A question paper lo. Part A lo you will get these questions. Define HGL and HGL and TEL. Okay na? The concept of hydraulic gradient line to the total energy is very useful in the study of the flow of fluids through the pipe. So what is the definition of HGL? The definition of HGL is defined as the line which gives the sum of the pressure head. It is defined as the line which gives the sum of the pressure head and the datum head. The sum of pressure heads plus the datum head, that is P by W plus Z, of the flowing fluid in a pipe with respect to some reference line, or it is the line which is obtained by joining the top of all vertical ordinates showing the pressure head P by W of the flowing fluid in the pipe from the center of the pipe. It is briefly written as hydraulic gradient line. Okay na? So that is nothing but hydraulic gradient line. It is defined as the sum of the pressure head and datum head Z. It is defined as the sum of the pressure head and datum head Z of the flowing fluid pipe with respect to some reference line. Right, some reference line at the center of the pipe is known as hydraulic gradient line. This is the definition of the hydraulic gradient line. Then what is the total energy line? It is defined as the line which gives the sum of the pressure head, datum head plus kinetic head. So total energy కింద ఏమొస్తుంది, pressure head వస్తుంది, datum head వస్తుంది, and kinetic head of the flowing fluid in the pipe with respect to some reference line. It is also called as a line which is obtained by joining the top of all the vertical ordinates showing the sum of the pressure head and kinetic head from the center of the pipe. It is briefly written as TEL. అర్థమైంది కదా? సో హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ లో రెండే ఉంటుంది, ఒకటి వచ్చేసి ప్రెషర్ హెడ్, రెండోది వచ్చేసి datum head. Whereas in the total energy line lo we are having pressure head, datum head plus kinetic head with respect to the some reference line. That is nothing but total energy line simply. Okay, so by these things we will have some problems. So now taking this problem into consideration, take the problem 11.6. So ముందు మనం తీసుకున్న 11.6, draw the hydraulic gradient line and total energy line. So this 11.6 formula తీసుకుంటే, taking this 11.6, determine the rate of flow of water through the pipe 20 centimeters and length is 50 centimeters. End of the pipe is connected to the tank. Same ఈ figure తో. So if you are taking this data up to here, this data, so దీన్ని బేస్ చేసుకొని now find the gradient line and the total energy line. So
Draw the same figure. Now the length is given, the d is given, and h is given, f is given from the above problem. The velocity v through the pipe is calculated in the problem 11.16. Velocity kuda kanukunnamo by using the formula v is equals to 2.734. That is the value, and hi is equal to head lost enters in the pipe. So with this figure, what we have discussed in the 11.6 problem, 1.6 problem now, hydraulic gradient line and AV. So the gradient line from center of the this pipe, this one is hydraulic gradient line. Okay, that is a gradient lines between the pressure energy plus the datum. The datum energy, this one is a pressure head. Now TEL is the fine inch total energy line. That is TEL. Okay, that is the TEL. Now from this value, from this figure, so the value of this distance is 0.38, and the value from here to the datum line is the pressure head level is HI is equals to 0.19. Okay, now HF is equal to head loss due to the friction. So we got HI is equal to formula enti, HI is equals to HI ante enti entrance ki formula this 0.5 V square by 2G plus 0.5 into 2.734 divided by 2 into 9.81 HI, that is equal to 0.19. The 0.19 is this one, entrance is entrance, this one is the exit, right? Exit. Now, so the HF formula, HF for loss of N due to the friction, HF formula ante, the HF formula is 4 into F into L into V square by D into 2G, that is equals to 3.428 meter. Up to here we got it. Now total energy line కనుక్కోమన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ కి. Find the total energy line and hydraulic gradient line. So how to find this total energy line? See here. Total energy line, consider 3 points A, B, C on the free surface of the water in the tank, at the inlet of the pipe and at the outlet of the pipe as shown in the figure. So from the figure A, B, C. So from this figure, consider the 3 points A, B, C on the free surface of the water in the tank. Free surface of the water A, B, and C. Now shown in the figure. Let us find the total energy of these points taking the center of the pipe as reference. Okay. Now what is the TEL? TEL formula in TEL definition? It is defined as pressure energy plus datum energy plus kinetic energy. So if pressure energy and the total energy at A, the total energy at A is this one. Rho, pressure energy plus kinetic energy plus datum energy, that is P by rho G plus V2 square by 2G plus Z is equals to plus Z, that is equals to pressure energy manaki 0, this one is also 0. Then what is Z? That this one is 4. Question lo manaki 4 icharu kada, Z value that is 4. The 4 meters. The 4 meters from the datum energy to the top level is 4. That is equal to Z is equal to 4. Therefore, the total energy at A దగ్గర ఎంత ఉంది? The total energy at A is equal to 4. Then the total energy at B. The total energy at B is equals to total energy A minus HI. So see here, the total energy at B, is total energy minus A. Okay, total energy A minus entrance energy. Therefore, A minus HI. Therefore, total energy at A and the 4 already have got. Then what is HI? 0.19. That is equal to 3.81. Next, what is the third one? Total energy at C. That is pressure energy plus kinetic energy plus datum energy. That implies PC by rho G is equal to 0. V square by 2G plus C. C ki manaki em ledu, right? So C point lo we don't have any datum energy. Endukante horizontal line lo undi kabatti equal to 0 plus 0. Therefore
0 plus Vt square by 2g plus 0. So 0, 0 పక్కన పెట్టి V square, V form, V and value, V value we got 2.734. So 2.734 square by 2 into g, that is equal to 0.38 meters. So like this we have to go for the total energy line by seeing the figure. So total energy line hydraulic line problems only by drawing only you can get the answer. Okay. Hence the total energy line will coincide with the free surface of the water tank. At the inlet of the pipe it will decrease HI is equal to 0.9. Therefore from 11.8, from this 11.8 figure, okay, point D represents the total energy at A. What's the point D here? The point D. The point D represents the total energy of the A. Point E, where D is equal to HI. Point E is HI and F, and F is equals to CF is equal to 0.38 represent total energy at the outlet. Join D to E and E to F there, then DEF represents the total energy line. So what is the DEF here? The DEF, see here, DEF. This DEF line represents the total energy line. Total energy. Next, hydraulic gradient line. Hydraulic gradient line gives the sum of only రెండే చెప్తున్నాం. Hydraulic gradient formula ఏంటి? Pressure energy plus datum energy. Okay, the hydraulic gradient line gives the sum this pressure energy plus datum energy with reference to the datum line. Hence the hydraulic gradient line is obtained by subtracting V square by 2g from the total energy line. అంతే కదా. total energy formula ఏంటి? Pressure energy plus datum energy plus kinetic energy. సో ఏం చెప్తున్నాడు, ఇది ఒక్కటి తీసేస్తే మనకి ఈ రెండు ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ hydraulic gradient line formula. Okay, that is a definition. At the outlet of the pipe, the total energy V square by 2g. By subtracting V square by 2g from the total energy at this point, we will get the point C. We will get point C. So అప్పుడు hydraulic energy line ఇట్లా ఇవన్నీ వేయకుండా సింపుల్ గా total energy line first కనుక్కొని in that we have to minus HGL. In that we have to minus the HGL. Therefore, subtracting HGL V square by 2g from the total energy, we will get C, which lies in the center of the line pipe. From C, draw the line CG parallel to EF. Then CG represents the hydraulic gradient line. Therefore, what is CG here? CG. This dotted lines represent hydraulic gradient line. This DEF represents the total energy line. How simple. So question definition ఏమి ఇచ్చాడు hydraulic gradient line అంటే it is defined as the line which gives the sum of pressure head plus datum head Z of a flowing fluid in a pipe with respect to some reference line. Okay, that is nothing but hydraulic gradient line. Then what is total energy line? Total energy line means defined as the sum of the pressure head, datum head plus kinetic head of the flowing fluid pipe with respect to reference line. That is nothing but TEL. So ఇప్పుడు based upon this problem you have to draw a line. So already problem 11.6 ముందు earlier class లో చెప్పుకున్నాను కాబట్టి same figure, same given data, only the thing you have to find a HI. So thereby this D point, E point and F point is TEL. TEL లో నుంచి what we have to subtract in the total energy line, we have to subtract. See this. So you can write this theory or you can make minus. TEL means TL lo nunchi HEL తీసేస్తే you'll get HEL, right? So HEL is the sum of what? Sum of this one plus datum line. Therefore, hydraulic gradient we have to subtract this one from energy line. Therefore, subtract cheste CG line is the hydraulic gradient line. The CG line is hydraulic gradient line. Okay. Next problem. The same problem in the 11.17. So we have to find the gradient line. So in 11.7 problem చూపిస్తాను. Yesterday's class లో మనం derive చేసుకున్నాం. A horizontal pipe of line 40 meters
long is connected to the water tank at one end and discharges freely into the atmosphere at the other end. Same, this figure. For the first 25 meters of the length of the tank, the pipe is 150. The first 25 centimeters is 150. The second half flow is 300 mm, right? And the height above the center of the pipe is 8 mm, 8 meters. Considering all the losses of the head which occurs, determine the rate of the flow. Take F is equal to 0.01 for both sections of the pipe. So ఈ క్వశ్చన్ అంతా ఇచ్చి find HGL and TEL అని ఇస్తారు. అప్పుడు this question goes for 15 marks. ఓకే, సో అప్పుడు మీ ఈ ప్రాబ్లం అంతా ఈ డేటా అంతా సాల్వ్ చేసి దెన్ యూ హావ్ టు డ్రా ఎ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో సో సేమ్ ప్రాబ్లం, సేమ్ డేటా, ఓన్లీ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేయాలి మీరు బై టేకింగ్ దిస్ హెచ్జిఎల్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ 11.17 డ్రా ద హెచ్జిఎల్ అండ్ టీజీఎల్. సో డేటా నుంచి తీసుకోండి, L1 L2 తీసుకున్నారు, V2 V1 తీసుకున్నారు, రైట్. హెచ్ఐ కనుక్కున్నారు 0.5 into V1 by 2G. హెచ్ఎఫ్ కనుక్కున్నారు 6.73. హెచ్ఈ కనుక్కున్నారు 0.568. నా హెచ్ఎఫ్2 కూడా కనుక్కున్నారు. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం చేసిన ఏరియా ముందు ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. హెచ్ నాట్ ఇది కనుక్కున్నాం. V square by 2G also we got. Now what is to find? Find TEL and HGL, right? So ఈ ఫిగర్ ఆల్రెడీ వేశారు కాబట్టి figure is already written. Now first to find the total energy line. Point A lies on the free surface of water. So ఈ free surface మీద ఎప్పుడైనా పాయింట్ A పెట్టుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ what is HF1? HF1 is equal to 6.73. Therefore take AB is equal to HI 0.5. Take AB ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి AB is equal to 0.5. that is ఎంట్రన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, దీన్ని ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నాం. ఈ హెచ్జిఎల్ అండ్ టిఈఎల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, సో వీఆర్ షోయింగ్ ఇన్ ద ఫిగర్ ప్రాక్టికల్లీ హౌ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్. ఓకే, నౌ హెచ్ఐ ఈజ్ వేరియస్ హెడ్ లాసెస్ ఆర్ హెచ్ఐ వాల్యూ ఎంత 0.50. ఈ 0.50ని ఏబి లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. దేర్ ఇస్ నో రైటింగ్ మేకింగ్ ఎ స్కేల్ అండ్ జస్ట్ పాయింట్ పెట్టుకోండి. జస్ట్ ఏ కింద బి పాయింట్ పెట్టి మేక్ ఇట్ యాజ్ 0.5 meters. Next, from B, draw a horizontal line. From B, draw a horizontal line. Take VL equal to the length of the pipe. So, ఎంతవరకు L తీసుకోవాలి? The length of the up to 25 meters. అంటే 150 mm diameter వరకు L తీసుకోండి. Right? Take L. That is L1. From L, draw a vertical line downward. Draw a vertical line downwards. Cut the LC. HF is equal to 6.73. Therefore, ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి vertical line వేసిన తర్వాత in this vertical line, what is HF1? HF1 is also a loss కదా. HFN is also a loss. What is HF? 6.73. 6.73 దగ్గర make a point. 6.73 దగ్గర make a point. Right? Therefore, LC is equals to 6.73. Join B to C. So ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే C వచ్చిందో make a line from here to here. Make a line B to C. From C, take a line CD vertically downwards. So from CD ki vertical ga downward draw cheyandi. Equal to HE, that is 0.568. What is HE here? HE exit. HE entrance ఎంత తీసుకున్నాము? 0.568. సో HE కిందకి తీసుకొని ఈ స్మాల్ గ్యాప్ ని దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.568 అని చూపించండి. తర్వాత D దగ్గర నుంచి అగైన్ మేక్ ఏ హారిజాంటల్ లైన్. ఫ్రమ్ D, డ్రా DM up to the length of the 300 mm DM horizontal line, and from the point F which is lying on the center of the pipe. So center of the pipe, where is the center of the pipe? Pipe center దగ్గర F పెట్టేసుకొని make a line, join a line. Draw the vertical line in the upward direction meeting the M. From M, take a distance ME. Okay, from M, take a distance of ME. ME is equals to what is the value? HF2.
హెచ్ఎఫ్2 ఈజ్ 0.126. ఇంకా తక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ 0.12. ఎంఎఫ్ మధ్యలో ఎంఈ పెట్టేసి దట్ ఈస్ 0.126 అని చూపించండి. దెన్ జాయిన్ డి అండ్ ఈ వెర్టికల్గా డిఎన్జి జాయిన్ చేయండి. సో అప్పుడు మీకు ఎలా కనిపించింది? ఏ హియర్ ఏ, ఓకే, ఏ టు బి, బి టు సి, okay, b to c line and c to d, and like this. So like this you are having the line that is for the total energy line. Therefore the line a b c d e represent the total energy. See here, a b c d and e. So e dark line is nothing but tel, just showing the line ante. Additionally మీరు ఏం చేయట్లేదు. Already this hf1 h0 you already written in the నార్మల్ ప్రొసీజర్ గా చేసేసారు. జస్ట్ షోయింగ్ ద లైన్ దట్స్ ఆల్. సో మీరు ఇంత మ్యాటర్ కూడా రాయని అవసరం లేదు. ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ యూ కెన్ రైట్, ఆర్ జస్ట్ యూ కెన్ షో ఇట్ బై గెటింగ్ ద వాల్యూస్. సో వాల్యూస్ అకార్డింగ్లీ వచ్చింది కదా. హెచ్ఐ వాల్యూ అది ఎంట్రన్స్, హెచ్ఎఫ్1 స్టార్టింగ్ లో, హెచ్ఎఫ్2 ఎండింగ్ లో. దట్స్ వై. సో మీకు ఇలా వేసి, ఇలా రఫ్ గా వేసి, ఇలా వేసి, ఇలా చూపించారు. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఏబిసిడి ఈస్ అ టోటల్ ఎనర్జీ లైన్. దెన్ వాట్ ఈస్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్? దాంట్లో నుంచి ప్రెషర్ ఎనర్జీ తీసేయండి అంతే. అంటే ప్రెషర్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? V1/2/2g అనే దాన్ని తీసేసేయండి. అదే కదా డెఫినేషన్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్. దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ బి దగ్గర నుంచి టేక్ బీజీ, ఫ్రమ్ బి టు ఇంకొంచెం కిందకి దిగండి, బీజీ. వాట్ ఈస్ బీజీ? బీజీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1/2/2g, దట్ ఈస్ 1. సో దిస్ 1 అనే దాన్ని తీసేసేయండి, ఈ కాన్సెప్ట్ తీసేసేయండి. సో దట్స్ వై ఇంకా కిందకి దిగండి. Now draw the line GH parallel to the BC. G నుంచి GH, draw a line GH parallel to the up to here. So end varaku the neck of this first pipe ending varaku draw a line which is parallel to BC. Okay na? Next from F draw a line FI. From F దగ్గర నుంచి, where is F here? కింద ఉంది, center pipe, center of the axis నుంచి. From F draw FI. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ప్యారలల్ ఒక లైన్ వేసుకోండి. FI parallel to the line ED, అంటే ED here is this one, E నుంచి D వరకు రైట్ మేక్ ఏ ప్యారలల్ లైన్, డాటెడ్ లైన్ చూపిస్తున్నాం. జాయిన్ H and I, ఈ రెండు జాయిన్ చేయండి, జాయిన్ H and I. Then the line GHIF represents HGL. Therefore GHIF. Along the lines GH ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది, క్రాస్ గా వచ్చింది, రైట్? This one is GHI and F represent HGL. So like this you have to draw the line. Whenever you get a question, draw HGL and TEL. First TEL వేసుకోండి, తర్వాత TEL లోంచి V² - 2g మైనస్ చేసేస్తే you will get HGL. Next problem. From the problem 11.18, draw HGL and TEL. Okay, same 11.8 లో, see this 11.8, same this figure, same data. సో ఆల్రెడీ మనం వాల్యూస్ తీసుకున్నాం దీని నుంచి, హెచ్ఎఫ్, H0, HI అన్నీ ఉన్నాయి కదా. సీ దిస్ వాల్యూస్, ఆల్ దిస్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ డన్. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ గా జస్ట్ కొనసాగింపు హెచ్జిఎల్ లైన్ క్వశ్చన్ ఇస్తే జస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్, డ్రా ద లైన్, సేమ్ ఫిగర్ తీసుకొని సేమ్ ఫిగర్, డ్రా ద సేమ్ ఫిగర్. ఇదే కదా సేమ్ ఫిగర్ ఇన్ ద 18th ప్రాబ్లం. సో referring this data, D is given, L is given, F is given, H1 we have done, H2 50 minus so on. So we got all this ఇవన్నీ మనం చేసాం పైన. The calculated losses, HI ఆల్రెడీ చేసాం, HO చేసాం, HF1 ఆల్రెడీ చేసాం. Now find TEL and HGL. జస్ట్ లైన్స్ డ్రా చేయండి అంతే, సేమ్ ఫిగర్ వేయండి, ABCD చూపించండి. పైన ఏముంటుంది? ఆబ్వియస్ గా టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ కి పైన ఎప్పుడు HI ఉంటుంది. మీరు చేసిన దానిలో HI ఏముంది? 0.49 ఉంది. సో అప్పుడు ఈ మ్యాటర్ కూడా ఏం చదవద్దు. సో HI ఏమిటి? జస్ట్ ఏ పైన ప్లాట్ఫామ్ లో పెట్టండి, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఏ పెట్టండి. అక్కడి నుంచి జస్ట్ ఒక కొంచెం కిందకి తక్కువ ఎంత ఉంది? 0.5. స్కేల్ కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ కొంచెం వాల్యూని తీసుకొని ఫస్ట్ కిందకి దించండి. అక్కడ పాయింట్ B అని పెట్టండి, రైట్? ఫ్రమ్ పాయింట్ B
Now what to do? So ikkadi nunchi ఇంతవరకు స్ట్రైట్ లైన్ వేయండి. ఎంతవరకు? ఈ చేంజ్ ఆఫ్ ద పైప్ వరకు డయామీటర్. సో ఫ్రమ్ బి టు ఎఫ్ డ్రా ఎ లైన్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కిందకి దించండి. ఓకే ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ టు మేక్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఎఫ్సి. సో ఇక్కడ నుంచి ఏముంది? ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్1 ఉంది. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ప్రాబ్లంలో హెచ్ఎఫ్1 అనేది 39.6. సో ఇది 39.6. దీనిలోంచి ఎంతో తీసుకొని ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టుకోండి, 5 వరకు పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి సి అని పెట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జాయిన్ చేయండి. దేర్ ఫోర్ ఏబి అండ్ బిసి, సారీ, ఏబి అండ్ confusion. Now AB, BC. Therefore AB, C and D కిందకి ABDC. What is it at the bottom line? HO. Therefore HI, HF1, HO. ఈ మూడు కలిపితే మీకు టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ వస్తుంది, రైట్? Therefore this one is HS, H0. సో ఇక్కడ నుంచి కిందకి దించేసేస్తే therefore ABCD అంటే మీకు ఎలా ఉంది లైన్? ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. దిట్ ఈస్ ఏబిసిడి. ఏ పాయింట్, బి పాయింట్, సి పాయింట్, డి పాయింట్. దీని కింద మీకు ఇంకొంచెం కిందకి దిగి ఇట్లా వచ్చి ఇలా వస్తుంది. దట్ ఈస్ హెచ్జిఎల్. సో ఇదంతా మనం చదవలేదు, డైరెక్ట్గా మనము ముందు ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ డ్రాన్ ద లైన్ బై షోయింగ్ ద వాల్యూస్. నెక్స్ట్ హెచ్జిఎల్ ఏం చేయాలి? హెచ్జిఎల్లో ఫ్రమ్ ద డి, ఏబిసిడి వచ్చింది కదా, ఫ్రమ్ ద డి డ్రా ఎ లైన్ డిఈ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిఈ ప్యారలల్ లైన్ వేయండి. అంటే ఏంటి? బిఈ కిందకి ఎంత మైనస్ చేశారు? సో హియర్ డిఈ ఈజ్ హెచ్జిఎల్. ఆర్ సింపుల్గా ఏం చేయాలి? బి దగ్గర నుంచి ఇంకొంచెం బిఈ లైన్ కింద, దట్ ఈస్ వి స్క్వేర్ బై 2g. ఇది ఉంది కదా, వి స్క్వేర్ బై 2g. వి స్క్వేర్ బై 2g, యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ హెచ్జిఎల్. Therefore from E draw a line ED parallel to BC. Then the point D should be coincident with the free surface of the water in the second tank. Then ED represent the HCl. This E దగ్గర నుంచి D line, they are representing HCl. Very simple ఈ matter. So if you get any question, don't write all these matters. రాస్తే రాయండి, మీకు అర్థమైతే. లేనప్పుడు జస్ట్ ఇట్లా వస్తుంది లైన్, ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వస్తుంది. దానికి మీరు పేర్లు పెట్టండి, ABCD. సో పైన కూడా అదే కదా, C here, AB, C, D and E. ఇది రెండు పైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ABCD E. సో ఇక్కడ మనకి అదర్ ట్యాంక్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ABC. దట్స్ ఆల్. ABC D కిందకి వచ్చింది. దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ అబౌట్ HCl TL. ఓకే, సేమ్ స్టూడెంట్స్, సేమ్ స్టూడెంట్స్, 4 స్టూడెంట్స్. I think hope understood this HGL and TEL. Two problems I think. TEL, okay. Two problems. Later we discuss about the other concepts. So then additional ఇందాక మనం yesterday చేసుకున్న problems లో just additional గా HGL line, TGL line వేయాలంతే. That's all, right? Now see next one. The rate of flow of water pumped in the pipe ABC, which is 200 meters long. Okay, 200 meters long ABC pipe is 20 liters per second. Q value is length of the pipe AB is 200 meters and Q is equals to 20 liters per second, that is 0.0 meter cube per second. The pipe is laid on an upward slope. The pipe ఇక్కడ ఉంది laid on upward slope 1 in 40. 1/40 low. The length of the portion of AB is 100 mm and its diameter is 100 mm. The length of the portion out of 200, the length of the portion AB వచ్చేసి 100, దాని diameter వచ్చేసి 100. But the length of the BC portion is also 100, but the diameter is 200. దీని అర్థం ఏంటి? ఎన్లార్జ్మెంట్ జరిగింది. పైపు చిన్నగా ఉంది, ఏది 100 mm తో,
తర్వాత 200 mm డయామీటర్ పెరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్లార్జ్మెంట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ద చేంజ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ P ఈస్ సడన్లీ ఇంక్రీస్డ్. ద ఫ్లో ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ A to C. అంతే కదా, A నుంచి Bకి, B నుంచి Cకి వెళ్తుంది ఫ్లో. వేర్ ద ప్రెజర్ అట్ A ఈస్, ప్రెజర్ A దగ్గర, ఎంట్రన్స్ దగ్గర 19.62 అండ్ C ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ట్యాంక్. Find the pressure at C and draw the HGL and only HGL and TGL. Take F is equal to 0.8. So this problem will get for either 15 marks కానీ లేదంటే 7, 8 అని ఇస్తే 8 marks కానీ you can get them a question. Now according to the question, write the data. Length of the pipe is 200 mm, discharge is 0.023, slope I in the pipe is 1/40. Therefore, the length of the pipe is AB is 100 and the diameter is 0.1. BC is 100, diameter pipe is 0.2, and pressure at A. Pressure at A and the 19.6 to convert into meters. Then F is equals to coefficient of friction 0.8. And what is the velocity? P velocity and the velocity at AB. So velocity is equal to discharge by area. So discharge into 0.02 area kattandi. You are getting the velocity of water in the pipe AB. Now velocity of pipe in the BC. P2 is equals to Q by area, that is equal to 0.02 by pi by 4, that is equal to 0.63 meters per second. Now apply Bernoulli's equation. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 pipes ఇచ్చాడు, 2 differences ఇచ్చాడు కాబట్టి apply the Bernoulli's equation. P by A, PA by rho G plus VA square by 2G plus ZA, A దగ్గర and outlet C దగ్గర, plus total energy loss at A to C, that is 100. The total loss from A to C is equals to loss due to the friction of the pipe AB plus loss due to the head of the enlargement B plus loss due to the head loss due to the section C. ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 sections ఉన్నాయి కదా. So if you see the pipe here, so if you see, this one is a one tank, this one is a other tank, right? So what happened here, the from A to B, B to C ఎంత ఇచ్చాడు టోటల్ గా నీకు 200 ఇచ్చాడు. 200, A to B is 100, B to C is 200. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, పైపు ఫ్రమ్ A to B ఒక డయామీటర్ లో ఉంటే B నుంచి C ఇంకొక డయామీటర్ లో ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ట్యాంక్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ డేటమ్ లైన్ ఏంటి, స్లాంట్ గా ఉంది కాబట్టి 1/40 లో ఉంది కాబట్టి 1/40, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్లాంట్ వే. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఏం చెప్పాడు బెర్నౌల్లిస్ ఈక్వేషన్, ఫ్రమ్ A to B, ఇక్కడ B దగ్గర మళ్ళీ B to C, దట్స్ వై యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ లైక్ దిస్. Total energy from A నుంచి C వరకు, from here A to C, what is saying here, loss due to the friction in the pipe AB plus loss of head enlargement దగ్గర B plus loss of head due to the friction of the pipe BC, అంతే కదా. therefore now loss of head due to the AB దగ్గర తీసుకున్నాం. AB దగ్గర loss formula is equals to this one. So applying 4 into 0.008 into 100 into V square by D into 2G, the value is 10.52. So AB ఇంతవరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ హెడ్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ అట్ BC, ఇది తీసుకుందాం. HF2, HF1, HF2. సో డైరెక్ట్లీ అప్లైంగ్ ద వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనకి V చేంజ్ అయిపోతుంది 0.63, ఇది V2 కాబట్టి దిస్ వన్ 0.63 V2లో తీసుకున్నాం. Now HF2 value is 0.323. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం కనుక్కో, లాస్ ఆఫ్ హెడ్ డ్యూ టు ద ఎన్లార్జ్మెంట్ అట్ B దగ్గర కనుక్కోండి. HE is equals to V1's enlargement formula. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఈ రెండు వచ్చేసి హెడ్ లాస్ ఆఫ్ హెడ్ అనమాట. ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఇది ఫ్రిక్షన్ పైప్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర, ఎగ్జిట్ దగ్గర. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, పైప్ చేంజ్ అయిపోయింది, డయామీటర్ ఎంత చేంజ్ అయింది, 100 mm చేంజ్ అయింది. సో అది చేంజ్ ఉంది కాబట్టి ఎన్లార్జ్మెంట్ జరిగింది. therefore take the formula of HE, V1 minus V2 whole square by 2G. so applying the formula, applying the values, you are getting the value is 0.186. so ఈ మూడు మనకు వచ్చింది. then apply here. therefore the total loss of from A to EC is HF1 plus HE plus HF2. ఏది, దీని మనం total loss ఈ మొత్తాన్ని కట్టే, so after getting the values you are adding it.
So finally we are getting the value is 11.03 meters. Now substituting the value in 1, we get this value loss of it. Substituting the value in 1, ఈ ఫస్ట్ దానిలో ఇప్పుడు టోటల్ లాస్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి, ఈ లాస్ మనం ఇందాక కనుక్కున్నాం. ఇదంతా ఈ లా ఏ టు సి కనుక్కోవడానికి ఇదంతా చేసాము. ఈ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. నౌ అప్లయింగ్ దేర్, సో ప్లస్ 11.03 this value, taking the datum line passing through A, we have ZA is equal to 0. ZA is equal to 0. Datum line ZA ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 0. ఇది ఎంత పైకి వచ్చింది ఇక్కడ? is saying that 1 by 40. 1 by 40. Therefore, ZC is equal to 1 by 40 into total length of the pipe. అంతే కదా, స్లోప్ అంత తీసుకోవడం కాబట్టి total length of the pipe తీసుకోవాలి. 1 by 40 into 200, that's equal to 5 meters. ZC value 5 meters. Therefore, ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చాడు? PA దగ్గర ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. VA ఎంత ఇచ్చాడు? సో వాల్యూమ్ వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి VA at V1 is equals to 2.54 and VC is equals to V2 కాబట్టి 0.63. Okay, now substituting all the values 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ప్రెషర్ at A 9.62 తీసుకోండి, రైట్, బై రో ఇంటూ 1000 ఇంటూ G ప్లస్ VA ఏంటి? V1 that is equal to 2.54 square by 2 into G plus ZA is equal to datum line ఉంది కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ PC by rho G, PC వాల్యూ ఎంత? PC we have to find by rho G plus 0.63 by 2 into 9.8 plus 5 plus 11.13. ZC value ఎంత? ZC value is 1 by 40 into 200 తీసుకున్నాం కాబట్టి 5 meters. ఆ 5 meters ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, లాస్ ఆఫ్ AC కనుక్కున్నాము. Now after substituting the values like this finally, so we are getting PC by rho G is equals to this minus this. Therefore, PC by rho G is equal to 4.2. Therefore, PC is equals to 4.2 into 1000 into 9.81. That is equal to 4.196 Newton per centimeter square. Okay. Next ఏం చేయమన్నాడు? HGL line కనుక్కోమన్నాడు. So after drawing this pipeline, so same, taking pipe AB pipe తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ పైప్ తీసుకోండి. Assuming the datum line passing through A, then the total energy at A. So ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. A. Therefore, rho A by rho G plus VA square. ఇది ఫార్ములా ఏది? హైడ్రాలిక్ the gradient line formula, right? So PA by rho G plus VA square by 2G plus 2G plus ZA is equals to, and P pressure at A divided by rho into G plus VA square by 2G plus ZA. సో టోటల్గా చేస్తే మనకి 20.328 వచ్చింది. దాని ప్రెషర్ అట్ B అంటే టోటల్ ఎనర్జీ ప్లస్ A, B దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ప్లస్ A మైనస్ HF1 అంటే ఏంటి? లాస్ అట్ B. సో 20 minus 10.5452, that is 9.8. Next also V square by VC square by 2G, that is 0.02. So based on that, by showing the figure, the slope, that's the point C height. So based upon the values what you have got, మీరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి you can take the value, draw the horizontal line AX as shown. The central line of the pipe is drawn such a way that slope is 1 by 40. Thus a point C will be the height from the AX. Now draw a vertical line AD equal to the energy line A. So C దగ్గర తీసుకుంటే from C, right? So draw a line C, draw a line vertical line AD equal to the energy at A. So what is AD? From A to D, draw a line vertical top line. So what is the value of AD? So AD value is this one, 20.38. ఇదే కదా ఫస్ట్ మనం కనుక్కుంది. డేటమ్ లైన్ దగ్గర నుంచి టోటల్ ఎనర్జీ కనుక్కున్నాం. దట్స్ వై జస్ట్ డోంట్ యాస్ ఎంత ఉందో అంత వాల్యూ వేయదు, జస్ట్ ఒక లైన్ వేసేయండి అంతే. టాప్ హియర్, ఫ్రమ్ హియర్ మేక్ DQ horizontal line up to where? Up to ఇంతవరకు, up to this line. So up to here make a line, QE ఎంతవరకు? దట్ ఈస్ HE డౌన్ఫాల్. HF1 కదా, స్టార్టింగ్ HF1 ఉంటుంది, తర్వాత HF2 ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ HF1? HF1 వాల్యూ ఇస్ దిస్ వన్. HF1 వాల్యూ ఇస్ 10.52. ఈ 10.52 కిందకి తీసుకురండి.
అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మేక్ ఏ హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ మేక్ ఏ వర్టికల్ లైన్. సో దీని కిందనే మళ్ళీ మేక్ డాటెడ్ లైన్స్, మేక్ డౌన్ అండ్ అగైన్ మేక్ ఏ ప్యారలల్ లైన్. దట్ ఈస్ మైనస్ టోటల్ ఎనర్జీ. ఈ మైనస్ తీసేస్తే v square by 2g. దెన్ MNLP, the line MNLNP, LM, see here, LMNP is a hydraulic gradient line, and DEFG, ఎలా ఉంది ఈ లైన్? DEFG స్ట్రైట్ గా ఉంది. దీని కింద కూడా వచ్చింది, దట్ ఈస్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్. సో ఎప్పుడైనా టోటల్ ఎనర్జీ లైన్ కింద హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ లైన్ సేమ్ అదే అలానే వస్తుంది, based upon the inputs given. Understood? This is about hydraulic gradient line and total energy. Last problem here. A pipeline 300 meters, a pipeline 300 mm in diameter and 3200 meters long is used to pump 50 kg per second of oil. Density is 950, whose kinetic viscosity is 2.1. The center of the pipeline at the upper end is 40 and above the end and the lower end. The discharge at the upper end is atmospheric, open to the atmosphere. Find the pressure at the lower end and draw the hydraulic gradient and total energy line. So given data రాయండి. diameter of the pipe is 300, that is 0.3. The length of the pipe is 3200 meters, and the pumping, how much and the pump చేస్తుంది kg per second, 50 kg per second, that is rho into g mass. Then what is the density of oil? 950. Q is equals to this mass by density కాబట్టి 50 by 950, that is equal to Q value వచ్చేసింది. Then what is the density? 950. And what is the kinetic viscosity given? The kinetic viscosity given is 950. The kinetic viscosity 2.1 Stokes. 2.1 by 10 to the power of 4, that is 2.1 into 10 to the power of -4 meter cube per second, meter square per second. Then the center of the pipe at the upper end is 40 above than the lower end. The center of the upper end is 40 meters. Pressure at the upper end is open to the atmospheric కాబట్టి atmosphere లో 0 ఉంటుంది, 0. Then we have to find the pressure at the lower end and draw the hydraulic gradient line, total energy line. Now find the Reynolds number. RE is equals to V into D into D, where V is equal to discharge by area, that is equals to 0.744. Therefore RE is equals to 0.744 into 0.30 divided by V, that is equal to 1062.8. What is the coefficient of friction? Coefficient of friction, because 1068 is ఏంటిది? This is less than or by see the value. ఈ F అనేది ఫార్ములా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి based upon the RE. Now RE is less than 1000 కాబట్టి it is obviously a laminar flow. Why laminar flow? Oil ఉంది కాబట్టి. సో ఇలాంటి ఇండైరెక్ట్ గా మీరు have to find out what type of flow also. ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇట్ ఇస్ ఎ లామినార్ ఫ్లో ఉండొచ్చు, రైట్? ఉండొచ్చు కాదు, ఇట్ ఇస్ డన్, ప్రూవ్డ్ అయింది మనకి. therefore దాని ఫార్ములా తీసుకోండి, ఆయిల్ ఫ్లో విస్కస్ ఫ్లో ఫార్ములా, దట్ ఇస్ 16 by RE, దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.015. సో ఇది ఎందుకు తీసుకున్నాము? RE వాల్యూ F కనుక్కోవడానికి we have to take the RE వాల్యూ. సో ఎందుకు తీసుకోవాలని if you ask a question to me, why? Because head loss కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనకి F ఇవ్వలేదు, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేదు. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎలా కనుక్కోవాలి? సో యూఆర్ హ్యావింగ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా 16 by RE. విస్కస్ ఫ్లూయిడ్ అయితే, టర్బులెంట్ అయితే వేరే ఫార్ములా ఉంది. సో RE కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద RE వాల్యూ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ద రెనాల్డ్స్ నెంబర్ వాల్యూ. వచ్చిన తర్వాత ఫ్రిక్షన్ కనుక్కున్నాం, ఫ్రిక్షన్ కనుక్కున్న తర్వాత అప్పుడు హెడ్ లాస్ట్ 4 into F into L into V square by 2 into G. Therefore 4 into F into D, so on, so you are getting 18.05. Now apply, మనకి F వచ్చేసింది కాబట్టి now directly you can apply the Bernoulli's equation. You know the Bernoulli's equation. Now the pipe ఎలా ఉంది, మనకి హైట్ లో ఉంది, స్లాంట్ లో ఉంది, ఏది 40 mm హెడ్ అన్నాడు. సో Z1 కింద ఉంది, Z2 పైన ఉంది. సో వెలాసిటీ V1 is equal to V2. ఎందుకు? the diameter of the pipe is same, but pressure is changing here. Pressure P2 is 0, ఎందుకంటే అట్మాస్ఫిరిక్ లో ఉంది కాబట్టి P2
P1 value మనకి 40 ఇచ్చాడు. HF value మనకి తెలుసు. Now substituting all these values in this one, P1 by so and so 40 plus 1 18.5 is equal to 15.85 and 58.85, that is a meters of oil. Now the pressure upper end is 0. Reynolds number, okay. Sorry, one apply చేసాం కదా. Okay. So after getting this one, getting this value, substituting all these values here, so we have P1 by rho g is equal to 40 plus 18.5. Okay, P1 is equal to 15.5 into rho g. Okay, so oil is given. So P1 value is 54.099. So we got the P1 value. Now find HGL and TCL. So pipe వేయండి as per the question. So ఇది datum line AX తీసుకుంటే కింద నుంచి ఎంత height లో ఉంది, 40 mm height లో ఉంది. The length is 320, diameter is 0.3. So now how to draw the TL and HGL? Draw the horizontal line AX as shown. Draw the horizontal line AX as shown. From A, draw a center line of the pipe in such a way that C is distance 40 mm. From A, draw a center line of the pipe and make it as C. Right? AB through A such that AB is equal to 58.05. Therefore, AB height is 58.05. Join B with C. So B నుంచి C కి join చేయండి. This one is hydraulic gradient line. Draw a line DE parallel to BC. Draw a line BE parallel to BC. This BC. BC కి draw a line BE parallel to BC at a height of 0.0. ఈ height వచ్చేసి 0.0282. 0.0282, what is this one? ఇది యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి above the hydraulic gradient line. Then DE is a total energy line. So like this you have to solve the HGF and TEL problems. I think the time is up. So we'll screenshot తీసుకోండి మీరు. We'll discuss the next topic in the next coming class. So thanks for listening patiently. Have your lunch. Have a nice day. I'll upload this video in your group. Just watch it. Leave it.